Tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, từ trước đến nay thì các nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam chúng ta thường quen với khái niệm là các quỹ đầu tư dạng đóng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây đã bắt đầu xuất hiện quỹ đầu tư dạng mở, một quỹ đầu tư đã phổ biến ở các thị trường phát triển trên thế giới nhưng ở Việt Nam thì còn khá mới mẻ với các nhà đầu tư. Để tìm hiểu thêm một chút về thông tin này, mời quý vị cùng đến với một đoạn giới thiệu ngắn sau đây. Song song với các định chế tài chính ngân hàng, các quỹ đầu tư truyền thống hay còn gọi là các quỹ đóng tồn tại lâu nay trên thị trường thường kém hấp dẫn các nhà đầu tư vì thiếu linh hoạt trong chiến lược đầu tư, giao dịch ở mức chiết khấu so với giá trị tài sản ròng, cũng như mức độ tăng trưởng chưa thuyết phục. Một hình thức quỹ đầu tư mới với khả năng thanh khoản cao, giá chứng chỉ quỹ được giao dịch về giá trị tài sản ròng với tên gọi là quỹ mở ra đời, đã giải quyết được khá nhiều hạn chế từ các quỹ đầu tư truyền thống. Quỹ mở chỉ thực sự nở rộ trong một năm gần đây. Đây là một hình thức quỹ tương hỗ, trong đó nhà đầu tư góp vốn cho một mục đích đầu tư chung trong một khoảng thời gian không giới hạn. Khi đầu tư vào quỹ mở, nhà đầu tư có thể tăng vốn và có lợi nhuận từ việc chứng khoán tăng giá trị, cổ tức, trái tức, khi các nhà quản lý quỹ mở dùng số tài sản này đầu tư vào thị trường tài chính. Tôi không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi cũng không rành về các quỹ đầu tư hiện nay. Tôi chỉ quen với các kênh đầu tư truyền thống như là gửi tiền vào ngân hàng hay là đầu tư để mua vàng để tích trữ. Cho đến giữa năm 2013 thì có một người bạn của tôi nói về quỹ đầu tư mở và tôi thấy hình thức này khá là hay. Sau đó tôi có tìm hiểu thì tôi được biết đây là một hình thức đầu tư rất là phổ biến ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ và các nước châu Âu. Với mục tiêu phát triển các quỹ tại Việt Nam, công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, gọi tắt là VCBF, được thành lập bởi sự liên doanh giữa ngân hàng Vietcombank và Franklin Templeton Investment. Đây là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu có trụ sở chính đặt tại California, Mỹ, với hơn 65 năm kinh nghiệm và có lịch sử đầu tư lâu dài tại các thị trường mới nổi. Tập đoàn hiện có văn phòng tại 35 quốc gia và các khách hàng ở 150 nước. Tổng tài sản của Franklin Templeton Investment đang quản lý tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 đạt hơn 879 tỷ đô la Mỹ. Cuối năm 2013, VCBF giới thiệu quỹ mở đầu tiên của công ty là quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF. Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng của quỹ vào cổ phần niêm yết và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định được xếp hạng tín dụng tốt. Trước này thì mình cũng chưa kinh doanh chứng khoán bao giờ. Thì lần này là một cái cơ hội để mình bước chân vào lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà trao cho cái việc quản lý cho một cái đơn vị chuyên nghiệp. Trong khi thì tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu nhiều về chứng khoán hoặc là các vấn đề tài chính. Thì tôi trao cho một cái đơn vị chuyên môn như thế này thì tôi rất là yên tâm. Tôi quyết định chọn quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF để đầu tư cho tuổi hưu của mình. Nói thì nghe có vẻ hơi xa xôi vì còn đến 30 năm nữa thì tôi mới về hưu, nhưng mà bản thân tôi cũng mong muốn có một cái nguồn tài chính ổn định khi về già để cho tôi có một tuổi hưu an nhàn và có thể phụ giúp cho con cháu khi cần thiết. Quỹ mở là loại sản phẩm đầu tư dài hạn phổ biến rộng rãi tại các quốc gia phát triển. Do công cụ đơn giản này đem đến cơ hội đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu cho các cá nhân hạn chế về kiến thức tài chính, thời gian và thậm chí là hạn chế về tiền bạc. Vâng, và để tìm hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư dạng mở thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ với một đại diện của công ty quản lý quỹ đầu tư. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Avinash Satwalekar, là tổng giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank. Thank you so much for coming. Thank you very much for having me. Yeah, pleasure to have you. So as a local partner for Franklin Templeton in Vietnam, what kind of advantages that VCBF receive from a big guy like Franklin Templeton Investment? Sure, I think there's a couple of things. If you see, Franklin Templeton has been an investor in emerging markets for a long time. And it has gone and developed businesses in different local markets. So there's a lot of knowledge base within Franklin Templeton that understands how emerging markets first enter into a mutual fund industry, or how do you build a mutual fund industry. So right from that beginning, you'll see that we had a lot of knowledge base that helped when we were looking at Vietnam. So when Vietnam was developing its regulations, we were able to contribute, and Franklin Templeton was able to bring in a lot of its expertise to help in that. Now, on the more direct side, in terms of how does it help VCBF, it helps us on the research side. So, as you can imagine, Franklin Templeton has over 550 investment professionals globally. Our analysts and portfolio managers have the ability to interact with the Franklin Templeton analyst teams as well. Sure. On the operational side, as you can imagine, Franklin is very well established in terms of having all the risk management, all the corporate governance requirements all squared away. And that makes a huge difference when we're looking at it. So we can take advantage of that expertise and bring it in.
Sure. The other thing I'll say is, not only am I the CEO of VCBF, but I'm also the CIO of VCBF. And in addition to that, I'm the Franklin Templeton representative. So I have a direct line into Franklin Templeton and can bring in whatever expertise we need at VCBF. Great. So right now you're managing an open-end fund, which is something pretty new to the investors in the local market. Sure. Tell me more about some of the greatest benefits of an open-end fund. Sure. I think as the name suggests, open, what that means is you basically have the ability to come into the fund and exit the fund whenever you want. It is not as though your funds are locked away. So I'd say the advantage is, one, there's liquidity. So you have the ability to, like I said, invest and divest whenever you want. But I'd say one of the key advantages is the ability to have your money managed professionally. Now, if you look back in history, it used to be only the wealthy and the high net worth that could afford to have institutional money managers to give them expert advice. What open-ended funds does is essentially make that a democratic process. Okay. So it makes that same expertise available to the retail investor. So you do not have to have 100 billion dong to invest. You could have as simple as a million dong. Okay. So everybody can join So in. everybody can benefit from that professional expertise. Now, once you've invested your money, it is also advantageous because you can diversify in one investment. Now, when I'm talking about diversification, I'll give you a simple example. You don't want to have all your money sitting in one company or in one asset class. Okay. You want to be able to differentiate it. So you don't want to sit everything in one company. You want to have it spread out, or one industry. For example, if you had all your money in oil and oil goes down, then your investment goes down. So you don't want to have it in all. So you want it in different sectors. Now, for you to do that as a retail investor, A, will be expensive and it'll take a lot of time and effort to understand which companies you want to invest in. Or you give your money to an open-ended fund manager and they themselves will diversify it. So if, for example, you give the money to us, we would be making those investments in different sectors, whether it's retail, consumer, construction, oil and gas. And then in one investment, you get that diversification, which is really valuable. Can we do that with the closed-end fund? With a closed-end fund, you could do it. So the key difference between a closed-end fund and an open-end fund is you do not have the ability to exit a closed-end fund at the NAV. Okay. So in an open-end fund, your NAV is published at regularly, and you're able to trade regularly on that. We can come back after a short break. Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Avinash, sách Quality Vietcombank để tìm hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư dạng mở. So why should investors consider investing in an open-end fund? You know, it's a very good question, because one of the things that investors do right now is invest their assets in different places so that they can get a return. What open-ended funds do, in addition to all the advantages I was talking about earlier, is it gives you another asset class that's liquid, where you can benefit and save for the long term. One of the key things I think you should focus on whenever you're looking at investing is always have a goal. Right? What is your goal? Why are you saving? Why are you investing? You need to have that goal. Whether it's, you could have different goals. People have short-term goals, people have long-term goals. Your short-term goal could be as simple as, you know what, I'm saving up to buy a motorbike. Sure. Or I'm saving up to buy a house, or for my wedding. The longer-term goals are more, I'm saving for my child's education, I'm saving for retirement. So you need to have that goal. Once you decide on what your goal is and why you're investing, or why are you saving, then you find the right assets. So right now, if you look at it, retail investors put their money in bank deposits, gold. They put it directly into the stock market if they have some knowledge or some information or want to speculate. What open-ended funds does is gives you a method to systematically think about saving, All right. planning. And the other thing is it's very well regulated. So the State Securities Commission of Vietnam regulates the open-end fund industry. Okay. So it's very well regulated, and there's the one paramount issue that the SSC focuses on is keeping the investors safe. Okay, it's good to know. So, I mean, I know recently VCBF received a certificate from the State Security Commission, the SSC, approving the establishment of something called VCBF Tactical Balance Fund. Correct. Why is this called balanced? Sure. So if you look at what are the different types of funds that are available in Vietnam right now,
You have fixed income funds and you have equity funds. Like the bond, right? Yeah. Right. Bonds, fixed income. So you could have government bonds or corporate bonds. Pretty stable income. Exactly. So that's for your stable With income. lower and then return. Exactly right. So not necessarily always, sometimes. Right now, definitely it's lower than what it was previously. But what balance is literally, as the name suggests, is tries to balance between those two asset classes. Okay. So you take fixed income and you take equities. And the reason we decided on doing that was because we did a lot of survey work before we decided on launching the type of fund we were looking at. And what we found was that most investors that we would target were interested in making sure that their capital was safe, but at the same time wanted to have the benefit of any of the upside that occurred in the Vietnamese capital markets. So what we found was that creating this balanced fund product was the perfect solution for it. So what is also important to remember is that it's a tactically balanced fund. So the word tactical, what that means is, if I was to say balanced fund, you'd naturally think 50%, 50%. Yeah. Well, what we're saying is that we tactically balance it in the sense that we take anywhere from 25% to 75% in any one asset class. So depending on our view of the economy, depending on our view of what kind of companies we can invest in, we will shift that allocation between 25% if we find nothing in any particular asset class, to if we find a lot of good ideas, we take it up to 75% of the portfolio. So do you think now is the good time to invest in the securities market in Vietnam? I think it is, and I'll give you a couple of reasons why. If you look at a macro level, Vietnam, if you read all the newspapers and stuff like that, you'd think that Vietnam is slowing down and things aren't moving. But actually what is happening is all the things that have occurred in the past are finally stabilizing right now. I mean, when you look at GDP growth, for example, it's 5.4% last year, and it's going to be a little higher this year. That's not bad. That is pretty stable growth. We've stabilized the economy. We've brought interest rates down to a level that is manageable, where companies can finally afford to borrow and start putting capital to work. At the same time, interest rates are lower so that individuals can now think about borrowing. Okay. And like I mentioned, when you talk about young students coming into the working world, they're getting salaries. They're going to start spending and consuming. That is going to drive it. So in my mind, from a kind of a GDP perspective, it is a very attractive time to invest in Vietnam. Now, there's another element to it, which is valuations. What am I paying for these companies when I'm buying them? Right? In the stock market, when you invest in a company, you've got to make sure that you're buying it at the right price. I think valuations right now are incredibly attractive, especially when you compare that to any other regional country. Okay. So you have a very good backdrop of monetary policy that's done extremely well. You have the government that is thinking of putting in some additional fiscal stimulus, which is going to drive the GDP growth. And you have a case where valuations are relatively cheap. So you have a perfectly good situation that will hopefully drive positive returns in the future. And an open-end fund to consider as well. Absolutely. All right, thank you for sharing it. I'll get back to that after a short break. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của anh Avinash Sathwalekar, là tổng giám đốc và giám đốc đầu tư